थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ on which on decreasing the temperature entropy decreases at 0 Kelvin or at absolute zero temperature entropy of the system is zero, because the internal energy and all type of possible velocity becomes zero. क्या लिखेंगे? hence at 0 Kelvin temperature, a solid substance becomes perfectly crystalline. इसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करते हैं।